Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 16, Praise of King Prithu by the Professional Reciters, text number 2, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada, es el cuarto canto, capítulo 16, a ver cómo se titula aquí, los recitadores profesionales. Alaban al rey Prithu, verso 2. Nalam vayante mahimanu varnane. Yo deva varyo vadatara mayaya. Venanga jatasya cha paurushanite. Vachaspatinam apibabhrumurdhiyaha. Nalam vayante mahimanu varnane. Yo deva varyo vatatara mayaya. Venanga jatasya cha paurushanite. Vachaspatinam api babrumurdhiyaha. Nalang vayante mahimanu varnane. Yodeva varyo vatatara mayaya. Venanga jatasya cha paurushanite. Vachaspatinam api babrumurdhiyaha. Na alam, not able, no capaces. Vayam, we, nosotros. Te, your, tus. Mahima, glorious. Anuvarnane, in describing, de describir. Yaha, you who, tu que. Deva, the personality of Godhead, la personalidad de Dios. Varyaha, principal, foremost, principal. Avatara, it's a verb. Descendido. Mayaya, by his internal potencies or causeless mercy, por sus potencias internas o misericordia sin causa. Muy largo, ya sea muy largo. Por sus potencias internas o misericordia sin causa. Vena anga, from the body of King Vena, del cuerpo del rey Vena. Jatasya, who have appeared, que has aparecido. Cha, and y. Paurushani, glorious activities, gloriosas actividades. Te, of you, de ti. Vacha patinam, of great
orators, de grandes oradores. Api, although, aunque, Babramuhu became bewildered, se confunden. Diyaha, the minds, las mentes. So the reciters are glorifying King Prithu, and they say, los recitadores están glorificando al rey Prithu, y dicen, Dear King, you are a direct incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, and by his causeless mercy you have descended on this earth. Therefore, it is not possible for us to actually glorify your exalted activities. Although you have appeared through the body of King Vena, even great orators and speakers like Lord Brahma and other demigods cannot exactly describe the glorious activities of your lordship. Querido Rey, tú eres una encarnación directa del Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, y has descendido a esta tierra por su misericordia sin causa. Por esa razón, para nosotros no es posible en realidad glorificar tus sublimes actividades. Aunque te has valido del cuerpo del rey Vena para aparecer, ni siquiera grandes oradores y recitadores como el señor Brahma y otros semidioses pueden describir con exactitud las gloriosas actividades de tu señoría. Purport, significado. In this verse, the word Mayaya means by your causeless mercy. En este verso, la palabra Mayaya significa por tu misericordia sin causa. The Mayavadi philosophers explain the word Maya as meaning illusion or falseness. However, there's another meaning of Maya, and that is causeless mercy. Los filósofos mayavadis explican que la palabra Maya significa illusion o falsedad, ilusión o falsedad. Sin embargo, la palabra tiene también otro significado, misericordia sin causa. There are two kinds of Maya, Yoga Maya and Mahamaya. Hay dos tipos de Maya, Yoga Maya y Mahamaya. Mahamaya is an expansion of Yoga Maya, and both these Mayas are different expressions of the Lord's internal potencies. Mahamaya es una expansión de Yoga Maya y ambas Mayas son distintas expresiones de las potencias internas del Señor. As stated in Bhagavad Gita, the Lord appears through his internal potencies, Atma Mayaya. Como se afirma en la Bhagavad Gita, el Señor aparece mediante sus potencias internas, Atma Mayaya. We should therefore reject the Mayavadi explanation that the Lord appears in a body given by the external potency, the material energy. Por consiguiente, debemos rechazar la explicación mayavada de que el Señor aparece en un cuerpo producto de la potencia externa, la energía material. The Lord and his incarnation are fully independent and can appear anywhere and everywhere by virtue of the internal potency. El Señor y su encarnación gozan de plena independencia y en virtud de la potencia interna pueden aparecer en cualquier lugar. Although born of the so-called dead body of King Vena, King Prithu was still an incarnation of the Supreme Personality of Godhead by the Lord's internal potency. Aunque el rey Prithu había nacido del supuesto cadáver del rey Vena, no por eso dejaba de ser una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, manifestada por la potencia interna del Señor. The Lord can appear in any family. Sometimes he appears as a fish incarnation, Matsya avatar, or a boar incarnation, Varaha avatar.
El Señor puede aparecer en cualquier familia. A veces se encarna como pez, Matsya Avatar, o como jabalí, Varaha Avatar. Thus the Lord is completely free and independent to appear anywhere and everywhere by his internal potency. De modo que el Señor es completamente independiente y libre para aparecer donde desee mediante su potencia interna. It is stated that Ananta, an incarnation of the Lord who has unlimited mouths, cannot reach the end of his glorification of the Lord, although Ananta has been describing the Lord since time immemorial. Se explica que Ananta, una encarnación del Señor con infinitas bocas, nunca puede acabar de glorificar al Señor, aunque viene describiéndole desde tiempo inmemorial. So what to speak of demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, and others? ¿Qué glorificación podrán entonces ofrecer semidioses como el Señor Brahma, el Señor Shiva, etc.? It is said that the Lord is Shira Virincha Nutam, always worshipped by demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. Se dice que el Señor es Shiva Virinchi Nutam, siempre recibe la adoración de semidioses como el Señor Shiva y el Señor Brahma. If the demigods cannot find adequate language to express the glories of the Lord, then what to speak of others? Si los semidioses no pueden encontrar el lenguaje adecuado para expresar las glorias del Señor, ¿cómo podrán glorificarle los demás? Consequently, reciters like the Sutta and Magadha felt inadequate to speak about King Prithu. Por consiguiente, el Sutta y el Magadha, los recitadores, no se sentían aptos para hablar acerca del rey Prithu. Like glorifying the Lord with exalted verses, one becomes purified. La persona que glorifica al Señor con versos sublimes se purifica. Although we are unable to offer prayers to the Lord in an adequate fashion, our duty is to make the attempt in order to purify ourselves. Aunque no podemos ofrecer al Señor oraciones dignas de Él, nuestro deber es tratar de hacerlo para nuestra purificación. It is not that we should stop our glorification because demigods like Lord Brahma and Lord Shiva cannot adequately glorify the Lord. No es correcto dejar de glorificarle bajo el pretexto de que ni siquiera semidioses como el Señor Brahma o el Señor Shiva pueden glorificarle adecuadamente. Rather, as stated by Prahlad Maharaj, everyone should glorify the Lord according to his own ability. Por el contrario, como explica Prahlad Maharaj, todo el mundo debe glorificar al Señor en la medida de sus capacidades. If we are serious and sincere devotees, the Lord will give us the intelligence to offer prayers properly. Si somos serios y sinceros como devotos, el Señor nos dará la inteligencia necesaria para ofrecerle las oraciones adecuadas. Nalam vayang te mahimanu varnane yodeva varyo avatatara mayaya venanga jatasya cha parushani te vachas patinam api babrumurtiyaha. The reciters continued. Dear King, you are the direct incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, and by his causeless mercy, you have descended on this earth. Querido Rey, tú eres una encarnación directa del Señor Vishnu, la Suprema Personalidad de Dios, y has descendido a esta tierra por su misericordia sin causa. Therefore, it is not possible for us to actually glorify your exalted activities. Por esa razón, para nosotros no es posible en realidad glorificar tus sublimes actividades. Although you have appeared through the body of King Vena, even great
orators and speakers like Lord Brahma and other demigods cannot exactly describe the glorious activities of your lordship. Aunque te has valido del cuerpo del rey Vena para aparecer, ni siquiera grandes oradores y recitadores como el señor Brahma y otros semidioses pueden describir con exactitud las gloriosas actividades de tu señoría. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Danati Sma Padantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantarara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishnavanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Behavacha Patithana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, here we have the situation that Prithu just had appeared from this dead body. It's a very mystical occurrence already. Aquí tenemos esa situación que el rey Prithu había aparecido del cuerpo muerto del rey Vena, algo bastante extraordinario, místico. And as Prabhupada actually explains, this happened because because Vena was such a horrible creature, they had condensed all the bad qualities in his bahuka. So this black, sinful person that came out before, so then the whole body of Vena was purified. Como Prabhupada explica, antes de que Prithu salió del cuerpo de Vena, los sabios habían concentrado todo lo malo, todas las actividades pecaminosas en ese personaje bahuka que había venido antes, y una vez fuera, como ahora Vena era purificado. Porque el Señor, because the Lord, as actually is explained here, He can appear anywhere, everywhere, wherever He wants. There's no condition. Como se explica aquí, el Señor puede aparecer de cualquier manera, donde quiera, cuando quiera, no hay ninguna condición. But still, in this case, this Vena, as being the source, apparently, of the incarnation, he was prepared to become like a pure source. Aún así, en ese caso, el Vena, que sirve como la fuente de donde nació o de donde vino Prithu, pues se fue preparado como para que sea algo más puro. So then, as this is the beginning of the next chapter. Now, already at the end of the previous chapter, these Sutta and Magadha and Vandi, the three types of praisers, or professional orators, they were beginning or attempting to offer prayers to Prithu Maharaj. Como se explica aquí hoy, al final del capítulo anterior, estos tres tipos de oradores profesionales intentaron ofrecerle oraciones a Prithu Maharaj. They had been instructed by the sages to do that. Habían sido instruidos para hacerlo. But Prithu, he said, what are you going to praise? I just appeared, I haven't done anything. Pero Prithu Maharaj estaba como objetando, diciendo que ¿qué vais a alabar? Acabo de aparecer, no he hecho nada todavía. Que es lógico. Y por supuesto, Srila Prabhupada señala que es una señal de humildad, que si uno no ha hecho todavía, ¿cómo va a aceptar algún tipo de alabanza?
No obstante, como no es un personaje ordinario, ya por el hecho de ser un Avesha Avatar, no es Vishnu Tattva, eso también se lo puedo explicar. So, Prithu Maharaj, he is a empowered incarnation, he is not Vishnu Tattva. Still, he naturally has all the praiseworthy qualities. Naturalmente tiene todas las cualidades que son dignas de ser alabadas. Entonces aquí de nuevo intentan ahora hacer eso. So they try again to start to glorify. And so let's see in the purport, Prabhupada explaining about this situation. First thing is the word Maya. Vamos a ver los detalles del significado. En lo primero donde Prabhupada se fija es la palabra Maya, which generally we understand as illusion, Maya. And he says the Mayavadi philosophers, they use this word. Él explica que los filósofos Mayavadis usan esa interpretación, Maya como ilusión. But there's another meaning, hay otro significado, causeless mercy, una misericordia sin causa. And also in Bhagavad Gita, yes, Krishna says, Atma Maya, I appear out of my own nature, transcendental nature. En Bhagavad Gita, Krishna dice que él aparece o viene cuando desciende a través de su propia naturaleza trascendental. He doesn't appear forced or obliged by material nature, by this other Maya. No está obligado o forzado de aparecer debido a la otra Maya, la naturaleza más real. So, but that's what the Mayavadi philosophers will interpret when Krishna says in Bhagavad Gita, Atma Maya, I take a body by my own internal potency, Maya. The Mayavadis will take this Maya as proof that yes, the Lord appears in a body given by the external potency Maya. And that's not a fact. Los Mayavadis van a malinterpretar que cuando Krishna dice Atma Maya, que eso es la prueba que él viene en un cuerpo dado por la potencia externa. Entonces, como Prabhupada explica, tenemos tanto Yoga Maya como Mahamaya, y son dos tipos de Maya, y en realidad Mahamaya is an expansion of Yoga Maya, and both are different expressions of the Lord's internal potencies. Como aquí se explica, esos dos tipos de Maya, Yoga Maya, Mahamaya, están relacionados obviamente. Mahamaya es una expansión de Yoga Maya y ambas Mayas son simplemente diferentes expresiones de la potencia que tiene el Señor, la potencia interna. So yes, then the point is that he can appear anytime, anywhere, in any family, any form. There's no condition one can put, oh, this is not possible. Entonces el Señor, eso es el siguiente punto, que pueda aparecer en cualquier familia, en cualquier circunstancia, en cualquier forma. Nos podemos poner con nuestras ideas alguna condición, algún, ¿cómo se puede decir? Una limitación a su capacidad de aparecer. Como por ejemplo aquí se habla del Varaha Avatar. Si vemos la descripción, if we look at the description how Varaha appeared, he at first appeared as a very small, tiny creature from the nostril of Brahma, which I feel, this is all crazy stories. ¿No? Cuando a alguien le cuentas que God, Dios, sale de la nariz de una que tiene 4 cabezas y como un pequeño insecto y luego se expande y es enorme como cubre casi todo el universo. Son historias de locos, ¿no? So that means you don't accept the omnipotency of the Lord, ¿no? No estamos aceptando todo, que el Señor es todopoderoso, que le puede, ¿por qué no? Si quiere, puede aparecer de cualquier manera. Puede
empezar muy pequeño y expandirse en muy grande. He can start to be very small and expand to become very big. Not the first time he does this. No es la primera vez que lo hace. Vamana Deva also, he's a dwarf. Vamana significa enano. So that he's smaller than a normal human being. And then he expands and covers the whole universe. ¿No? Y luego se expande y cubre el universo entero. ¿Por qué no? Why not? So therefore, his glories are also unlimited and inconceivable. Y por lo tanto sus glorias son incontables y son inconcebibles. Y aquí se menciona a Ananta, who is also an incarnation of the Lord, and he is praising the Lord since time immemorial with unlimited mouths, and it doesn't come to an end, which is strange. Aquí se habla de Ananta, que actually the word means without limit. Ananta has no end. His very name indicates endless, limitless. Su propio nombre indica sin fin, Ananta. Y aún así, aunque él tiene ilimitadas bocas y está alabando al Señor desde tiempos inmemoriales, no se puede saber cuándo empezó y tampoco nunca va a acabar y nunca acaba porque no encuentra el final de las glorias del Señor. Entonces, como said in the verse, and of course the demigods, what to speak of them, they also cannot really glorify the Lord adequately. Y entonces, claro, tampoco semidiosos no son capaces de glorificar al Señor adecuadamente. So therefore, naturally, the Sutta and the Magadha, they already express that how we cannot really, we try to glorify you, but please excuse us if we don't do it properly because it's not possible. Even others who are more qualified and potent than us, they cannot. So don't ask us to glorify you properly. Have some mercy on us. ¿No? Por lo tanto, estos oradores ya al principio piden un poco perdón. Dicen, no, vamos a intentar glorificar, pero si no llegamos, no nos mires mal. Sé paciente y misericordioso. And of course, then Prabhupada points out that we shouldn't think like that. That, oh, if they cannot, none of them can do it, then how can I do it? No, nosotros tampoco no debemos pensar así. Si ni el Ananta, ni los semidioses, y no estos sutas, nadie puede glorificar al Señor adecuadamente, entonces, ¿qué de mí? Ni empezar, me voy a dormir. No, then I go to sleep. Forget about glorifying the Lord, it's not possible. No. That's another aspect of the Lord. You may glorify in a very simple way. Few words. But if it's sincere, then the Lord will extract rasograha janardana. The Lord is known as being, is one of his qualities. He will extract whatever little bhakti or devotion is there in the heart, he'll take that. And he's very happy with it. ¿No? Eso es una de las cualidades del Señor. Rasograha Janardana. Él puede él extrae la esencia del sentimiento del devoto. He'll take the essence of the sentiment. And even if it's small, that doesn't matter. It's the quality that counts. ¿No? Incluso si es muy pequeño, insignificante, no importa. Lo que importa es la calidad. Entonces, final Prabhupada's encouraging us, if we are serious and sincere devotees, the Lord will give us the intelligence to offer prayers properly. Y nos anima al final aquí Srila Prabhupada diciendo, si somos serios y sinceros como devotos, el Señor nos dará la inteligencia para ofrecerle oraciones adecuadamente. And if one, well, of course, we are not even generally advised to invent great prayers. Normalmente no se aconseja que nos vamos a inventar unas grandes poemas o oraciones. We can simply repeat the prayers that are already there
by qualified devotees. Podemos simplemente repetir las oraciones que ya los grandes devotos han hecho. Because whatever you can express, or what we should express, is already expressed. There's nothing really new. Everybody has the same problems. Everyone wants the same benedictions. So you can pick one that you like. ¿No? Entonces no hay nada nuevo. Todos los sentimientos que se pueden expresar, todo lo que uno puede sentir, todo lo que se puede desear de bendiciones y lo que sea, lo podemos encontrar en esas oraciones de esos devotos y uno puede elegir cualquiera que más nos conviene. For example, in the story of Gajendra, por ejemplo, en esa historia de Gajendra, Prabhupada says in the purport that everybody should learn some prayer as Gajendra had learned when he was young. The memory was strong. Prabhupada dice ahí que cada devoto debe aprender alguna oración cuando es joven y tiene la mente todavía despejada. Hoy día ya ni eso. Joven sí, pero mente despejada no. Entonces, aún así hay que intentar aprender alguna oración para poder, then, when the time comes of an emergency need, especially like in the case of Gajendra, then one will remember by the grace of the Lord the prayer and you can offer it. And then the Lord comes to help. Como en ese caso, Gajendra había aprendido alguna oración con eso en el pasado. Y ahora en esa circunstancia el Señor le dio la inteligencia de recordarlo. Y lo ofreció y ahí vino Vishnu con Garuda para ayudarle. Same advice Prabhupada gives in the purport to Namaste, Om Namo Bhagavate Narasimhaya, that prayer that Prahlad Maharaj offers to Nrsimhadev in the 5th canto. El mismo consejo Prabhupada en el significado de este verso en el 5º canto, la oración de Prahlad Maharaj. There he also says that devotees should learn a prayer like this so that we can offer it to the Lord whenever we feel the need. Debemos aprender alguna oración para poder ofrecerlo. And there's lots of prayers. Tenemos muchas oraciones. Prayers of Queen Kunti you can learn. ¿No? Podemos aprender las oraciones de la reina Kunti. The whole chapter, the prayers of Prahlad Maharaj to Nrsimhadev, chapter 9 of the 7th canto. Podemos aprender. ¿No? Podemos aprender eso del canto 7º, capítulo 9, las oraciones de Prahlad Maharaj a Nrsimhadev. Let us think about other prayers. The song of Lord Shiva. Brahma's prayers, yes, very nice prayers. Even Indra offers prayers, probably bona fide. Prabhupada said he's the lustful incarnation of the Lord. Still, when he offers prayers, he's quite intelligent. Any other one who offers prayers? Dhruva Maharaj offering prayers. Oraciones de Dhruva Maharaj, oraciones de Prahlad Maharaj, oraciones de Shiva, oraciones de Brahma, de Indra, de Gajendra, de la reina Kunti, Bhishma. So there's no scarcity, no hay escasez de oraciones. Y depende de la naturaleza de cada uno. Uno se identifica quizás más con ese tipo de oración, como se ofrece, que se expresa, pues repítela y ya está. No hay ningún problema. No? We can just repeat those prayers. Prayers by King Kulashekar. Prabhupada, he himself, actually, he recorded some of these prayers. And he was trying to teach some of his disciples to recite these prayers. So it is definitely a very important activity, Vandanam, one of the 9 processes of devotional service, ¿no? So una actividad muy importante. Ofrecer oraciones and the main result will be, as it is explained here, one will become purified, ¿no? El resultado principal que se explica también aquí, el resultado va a ser que uno se va a purificar. By glorifying the Lord with exalted verses, one becomes purified.
although we are unable to offer prayers to the Lord in an adequate fashion, our duty is to make the attempt in order to purify ourselves. So él dice que la persona que glorifica al Señor con versos sublimes se purifica. Aunque no podemos ofrecer al Señor oraciones dignas de Él, nuestro deber es tratar de hacerlo para nuestra purificación. So here we have it. It's our duty, es nuestro deber. No hay excusas, no excuses. So we have 10 minutes for comments or questions. Yeah. How important is it to sing those prayers with proper pronunciation? Good question. How important is it to offer these prayers with the appropriate pronunciation? And also the music. The music. Both are not important. Both are. This is a good news. Both are not important. Now, if you can, then you shouldn't be neglectful. And so, it doesn't matter. No, ¿qué importa? No? El Señor es muy bondadoso. Él acepta cualquier cosa. It's like when you cook. No, should we try to offer the best we can? Or actually, the Lord doesn't eat. He doesn't need to eat. He has already eaten. He is full. So he just looks at it. So it can be anything. No. No es que se ofrece cualquier cosa con esa mentalidad. Entonces, no es serio ni sincero. So, but at the same time, if one is not able, just, is not able to sing in the, like Gandharva, or do it proper and pronounce the Sanskrit exactly as it should be pronounced. This is it's not really necessary. No, see, we try our best to do that as much as we can, but if we fall short, it's not that now it becomes useless. Se intenta lo mejor que se pueda, pero no es que porque no puedo cantar como un Gandharva o no puedo pronunciar el sánscrito como un pandit, por lo tanto se vuelve inútil la oración. En realidad es justo lo contrario. And we do have this everywhere, not just within ISKCON. There's many professional musicians anywhere, in India especially, and there's so many recordings of Vaishnava songs and mantras and prayers and all this by professionals. ¿No? Tenemos una cantidad enorme hoy día de mantras y oraciones y poemas, etcétera, etcétera, grabadas grabadas, publicadas por músicos profesionales. Now, hopefully there are devotees. ¿No? Tenemos la esperanza que sean devotos. If they are not devotees, if it is known, then one should not even listen to such prayers, although they sound very nice, beautiful. ¿No? Si no son devotos, no debemos ni escucharlos. Which is actually a problem, because devotees are not very discriminative sometimes. No es un problema porque muchos devotos no discriminan. Just because it sounds nice and it's about Krishna, that doesn't mean it's good for you to hear. ¿No? Simplemente porque suena muy bonito y es acerca de Krishna, no significa que es bueno que se escuche. Because, yes, the mentality of the reciter will somehow or other will be there also. The words are, in itself, the prayer is pure. ¿No? En sí mismo la oración obviamente es pura. El Mahamantra es puro. O sea, but it's like milk. Milk is fantastic. But if you add some little drops of poison and you drink it, then although the milk is very nice, you'll die. Si uno tiene leche, que es fantástica, muy nutritiva, pero se añaden algunas gotas de veneno, te mueres. So, the person who recites or who sings the prayers should be a devotee, and the motivation should be to please the Lord, or just to approach the Lord with a sincere feeling, even if you're in need and you're praying for some special mercy or whatever it may be.
that is not condemned. La persona que ofrece la oración debe ser devota. Y ¿cómo se dice? La mentalidad, sí, la motivación debe ser normalmente alabar al Señor. Pero también no es que uno no pueda acercarse al Señor porque uno se siente como desamparado y pide misericordia y ayuda y esas cosas. There we have very nice the examples of the acharyas who have composed so many different prayers with this also in mind. Tenemos el ejemplo de muchos de nuestros acharyas que han compuesto oraciones oraciones con eso en mente. They will express sometimes even desperation or regret, ¿no? Van a expresar desesperación o, ¿cómo se dice? Regret. En España, regret. Remordimiento, sí, ¿no? Remordimiento. Akshepa, regret, I didn't worship. Arrepentimiento, esa es la palabra que estaba buscando. So there the devotee, he is repentant, no? That I wasted my life, you know. Now I have the opportunity. I'm a human being, and I didn't worship the Lord. I didn't worship you. It's directly a prayer, you know, addressing the Lord. One can do that. It's not like wrong. You're not glorifying the Lord. You're lamenting about your condition. Yes, that is good. It purifies you, ¿no? Ese tipo de oración también es absolutamente fidedigna y aceptable. El Señor lo escuchará. No solamente una alabanza, sino el devoto expresa su arrepentimiento, que ahora tengo esa oportunidad de la forma humana de vida. Hari Hari Vifale, Janama Guainu, I wasted my life, desperdiciado mi vida humana, no te he adorado el Señor. Ahora qué va a ser de mí. Entonces, eso es lo que el Señor va a escuchar, no cómo se canta, con qué pronunciación. Ahora, si se puede, no se debe negligir. Pero si no se puede, el Señor sabe lo que quieres decir. Aunque otro quizás no entiende ni lo que dices. No puede ser. El bengalí nos cuesta mucho. Y un bengalí que te oye dice, ¿qué estás diciendo? No se entiende ni una sola palabra. No? May happen, you try to offer one of the Bengali prayers of the Bengali Vaishnavas. And if a Bengali hears you, they may laugh at you and say, what are you saying? You know, ¿qué estás diciendo? No se entiende ni una sola palabra. But the Lord will, of course, He will know what you say. He speaks all languages, even your improper, invented, half distorted, so-called Bengali. El Señor, Él puede entender cualquier lenguaje, incluso uno que todavía no existe, el tuyo medio distorsionado y, en fin, creo que está claro el punto, ¿no? Que sí, o sea, no es que por ejemplo, ragas y raginis son la manera de componer y todo tiene su ciencia. Si se ponen al servicio del Señor, muy bien, ¿no? All these musical things, if they're put into the service of the Lord, very nice. But if one is not able, that doesn't mean you cannot sing or offer prayers. Pero si uno no es capaz, no tiene esa habilidad, eso no quiere decir que uno no puede cantar o ofrecer oraciones al Señor. Sometimes, yes, this kind of ability may be an impediment. It becomes an impediment. So therefore, it's maybe better if you always out of tune. No, a veces sí es un impedimento y casi más vale siempre desafinado. Aquí son muy expertos en ser desafinados, entonces. Pero no hay que el Señor aceptará igual. No hay que preocuparse. No pasa nada. O fuera del ritmo. El Guru Vandana, o sea, Prabhupada es muy tolerante. ¿Quién sabe hacerlo con el
ritmo correcto, 90% no, y no pueden. O sea, España es famoso para que no pueden. ¿Verdad? O sea, el único es él y quien con dicha, o sea, unos 3, 4 más y el resto como fuera. Van muy como free jazz. Bueno, algo más. Tenemos, no, ya se acabó, 10 segundos. Ya está. Srila Prabhupada ki jai, Anantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaunita, Sisi Radhagovinda Chanda, Lakshmi Singha Deva Giri Govardhan Gaura Bhakta Vrinda ki jai.